Hi, hello students. Hope you are doing well. So we're back with one more poem. Poem number one, Pair of Sarus Cranes, written by Manmohan Singh. So this Manmohan Singh, not our PM, former PM, is another Manmohan Singh. He is IAS officer from Amritsar, from Punjab. He is a contemporary poet, written a lot of poems and a lot of articles written in magazines. This particular poem is selected from his village poem book. Okay, the poem name is To a Pair of Sarus Cranes. So what this poem is all about? This poem talks about carelessness or merciless nature of hunters as well as the bird's pain, the agony. Okay, the female bird mourns the death of the male bird. So that is there in this poem. This poem is written in the free verse, and there were some beautiful figures of speech also used. Let us discuss on that. So let me start with the poem. The male was shot as in neck to pull the reluctant sun out from the rim of horizon. The first four lines is somewhere the poet has written in a exaggerated mode, okay, exaggerated mood, that is, we call it as hyperbole. The male was shot dead. The male bird was killed by the hunters in the beginning only, okay, during the sunrise. But here he is not mentioning that it's a time of sunrise, but he has written in a metaphorical way, some kind of figure of speech is used here. The figure of speech is personification. He has compared that the male bird is pulling that hesitant sun, unwilling to rise. The sun is unwilling to rise. The sun don't want to rise, and the bird is pulling him out of the rim of the horizon. Horizon refers to the line where, okay, the earth and the sky is separated. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೇಲ್ ಪಕ್ಷಿ ಆ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಎಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಮೇಲ್ ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊರಗಡೆ ಎಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಲ್ ಪಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ಮರ್ಡರಿಂಗ್, ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಟೆಗಾರ ಬಂದು ಆ ಪಕ್ಷಿನ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 4 ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. Okay, so when the male bird was touched his neck and the hunter killed that bird, and the personification is reluctant son. Okay, reluctant refers to hesitant or unwilling, not eager to rise. She flew crying as he was picked up hands and jaws, and a proud neck was humbled to lie like a dirty linen in a coarse washing bag. So which means once that bird is killed, a female bird started to cry and it flew in the sky. It started flying in the sky by looking at the pain, by the death of that male bird. Unable to control that emotion, it started to cry in the sky. At the same time, that hunters taken that dead body of the male bird and they just throw the dead body into the coarse washing bag. Like we throw some dirty cloths into laundry bag. In the similar fashion, without respect, without dignity, they just thrown that male bird inside that bag, the bag what they bought. Which means it shows their callousness nature, merciless nature, heartlessness nature of these hunters, without respect. Before just few seconds back, that bird used to fly very happily in the sky with a lot of freedom by upholding that neck in the sky. But now that proud neck humbled, it bent down, it lowered its dignity. Next stanza. She circled the sky in the moments of grace over its disgraceful end. The killers went away and she returned to the death scene with grief that inscribed its intensity in dots and pits, like the Morse code of a bird's arrow transmitted to the air. The next stanza, that female bird is circling in the sky. The movements of that bird in the sky is graceful, but the thing which has happened there, the incident which has happened is totally disgraceful, totally unacceptable for the female bird. Yes, once the birds are flying in the sky, it looks graceful. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕಾಣ್ಬೋದು ಪಕ್ಷಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾರೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಕ್ಷಿ, ಆ ಮೇಲ್ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಪಾಠನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪೇನಲ್ಲಿ, ಆ ದುಃಖದಿಂದ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ. ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಸ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಎಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ ಏನದು ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್ ಇಸ್ pined away, grieved away regarding the death of the male bird. And that intensity is so used that, okay, once that the killers went away from that place, that female bird returned to the same place where it has been killed, where it was there, where its dead body was there before, and it is crying. That cry is inscribed in the intensity of dots and pits. What is the meaning of this dots and pits? Dots and pits are referred to this short and long cries of female bird. ಆ ಪಕ್ಷಿ ಅಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ.
ಅದು ಮಾರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಮಾರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಚಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೋಡ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಅಳು, ಆ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮಾರ್ಸ್ ಕೋಡ್. Morse code is a kind of communication mode. It was the first communication mode we can say. After that, we got the telegraph, telegram, telephone, cell phone, smartphone. Those things came later. Understand? With a beak, she kissed a few feathers, picked up that once wind had not taken away, and sat to hash the blood-stained feathers into toddling chick. With a beak, a ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಂಥ ಆ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ಫೆದರ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಬೀಕಿಂದ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾನೇನೋ ಒಂದು ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಹೋಪಿಂದ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ಫೆದರ್ಸ್ಗಳು, ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೇನ್ ಫೆದರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಹಿ ಮೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಫೆದರ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೇನ್ ಫೆದರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ಮೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಅ ಪೇನ್. It's crying over there. So due to this extreme pain, extreme sorrow, extreme grief, what happens in the end is, you can look there, the next lines. A wave of seas she had never seen, which means this extreme pain, extreme emotional imbalance, the pain of separation, the pain of lost male partner came to her from far away and carried her to him, which means the female bird also died. But they have not written that it is dead or died. But in a euphemistic manner, they are saying that female bird also died. ಅಂದರೆ ಆ ಪೇಯ್ನ್ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಾರ್ದೆ, ದುಃಖ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಾರ್ದೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಆ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ ನಡೆದಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಕ್ರೂವಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹಾರ್ಶ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಭಾಳ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯುಫಿಮಿಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅ ವೇವ್ ಆಫ್ ಶೀಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್. ಆಕೆ ಎಂದೂ ಕಾಣದ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಬಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಅವನೆಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ರಿಯುನೈಟ್ ಇನ್ ದ ಹೆವನ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈಡ್. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು. ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಪಕ್ಷಿ ಅಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಯ್ನ್, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಹ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ನ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶಿ ವೆಂಟ್ ಅವೇ ಬಿಯಾಂಡ್ ಹ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಏನು ಹ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಹ್ಯೂಮ್ ಯಾರು? ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಮ್ ಫುಲ್ ಹೆಸರು ಅಲೆನ್ ಆಕ್ಟೇವಿಯನ್ ಹ್ಯೂಮ್. ಈತ ಒಬ್ಬ ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವರು ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ದಿ ಗೇಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾರಸ್ ಕ್ರೇನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ದೇ ಲೀವ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ದ ಮೆರಿಟಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಮೆರಿಟಲ್ ಫಿಡಿಲಿಟಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿನ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಪೇಯ್ನಲ್ಲಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಾರ್ದೆ. ಅದು 1 ದಿನ ಆಗ್ಬೋದು, 2 ದಿನ ಆಗ್ಬೋದು, 3 ದಿನ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಆಗ್ಬೋದು, 10 ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೆರಿಟಲ್ ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಅನ್ನು ಅವು ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗಿಂತ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಫೇಬಲ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಪಕ್ಷಿಗಳದ್ದು ಓಕೆ ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಆ ಮೇಲ್ ಪಕ್ಷಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆ ಫಿಮೇಲ್ ಪಕ್ಷಿ ಹತ್ತಂಥ ರೀತಿಯ ತೋರಿಸಿದ ದುಃಖ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಹಂಟರ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೂವೆಲ್ನೆಸ್, ಮರ್ಸಿನೇ ಇರಲಾರ್ದ ಒಂದು ನೇಚರ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋಯಮ್. So before I end this poem, I want to tell you about one particular birds. The birds are the great Indian hornbill. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಂದು 4 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಲಬಾರ್ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೋರ್ಟ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮರದ ಎತ್ತರವಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಪೊಟರೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಗ್ಸ್, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ತನಗೆ ತಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಡಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಡ್ಡಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮೇಲ್ ಪಕ್ಷಿ ಏನಾದರೂ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬೀಕ್ನ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಪಕ್ಷಿನೇ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಕೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೂಟ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಗಳನ್ನೇ ತಂದು ಸರಿಯಾದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಯರ್ಲಿ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಮೇಲ್ ಪಕ್ಷಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೇನಾರು ಆಗಿ ಅದು ಮೇಲ್ ಪಕ್ಷಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಫಿಮೇಲ್ ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು ಏನೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೇ ಕೀಪ್ ಇನ್ their partners. So that is what we see in animals. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೇಚರ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Hope you understood this poem. That was a quick explanation on To a Pair of Sarus Cranes by Manmohan Singh. For any doubts, you can comment down there. We'll go and answer them. Thank you so much for watching.